Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV atannaba kubanga osubscribinga nyongera okubeera nga nkujjukiza nti kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Waliwo amawulire genjagala okubanga nkuwa, waliwo okwekalakaasa okubadde kubaluseewo mu ggwanga erya Canada ng'eno Bannayuganda abawangalira sayidi eyo balumbye Embassy ey'eggwanga erya Uganda ne balumba offices z'abakulu mu ggwanga erya Canada. Bano nga bagamba nti ekyabadde ku mukulembeze waabwe mu ggwanga erya Uganda amanyiddwa nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyokuba nti waabaddewo embeera ey'okwagala okumutuusako obulabe, bano bakivumiridde era ne basaba gavumenti y'eggwanga erya Canada ebeeko ekyenjawulo kyekola. Bannayuganda bano jjukira be baneera abeetaba mu kwekalakaasa gye buvuddeko okwaleetera ambassador w'eggwanga erya Uganda okulangirirwa mu ggwanga erya Canada nga persona non grata, ekyo nga kitegeeza nti abatakyagwanira kubeera nga abeera mu ggwanga eryo. Era ambassador oyo amanyiddwa nga Joy Ruth Achenge n'akwatibwa ku nkoona bunnambiro nnyo n'abeera nga yagobwa n'asindikibwa ewaka mu ggwanga erya Uganda gye yagamba nti waliyo emirembera Uganda zaabu. Kakati wetwogerera ambassador oyo ali mu ggwanga erya Uganda amanyiddwa nga Joy Ruth Achenge. Kakati olunaku olwaleero gwampuliriza ku mukutu guno waliwo okwekalakaasa okubaluseewo nga Bannayuganda era bazzeemu buto baddisizaamu embeera yaabwe yennyini ey'okwekalakaasa eyo ey'okulaga obutali bumativu bwabwe mu kwekalakaasa okw'emirembe nga bategeeza gavumenti y'eggwanga erya Canada nti ssebo bali bemuwa obuyambi mu ggwanga erya Uganda abakulembera eggwanga eryo si be batuufu abalina oddikulemberwa, era n'ebigambo babyogedde bulungi nnyo nga bw'ogenda okuwulira mu katambi kano kengenda okuwa obeere ng'owulira bulungi nnyo gwampuliriza ku mukutu guno gwa Red Zone TV. Atannaba kubanga osubscribinga kikole, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Kugambye okwekalakaasa kubadde kwa mirembe, Bannayuganda mu ggwanga erya Canada basitudde buto enkundi nga boolekera ebifo ebyenjawulo okuli ne Embassy ey'eggwanga erya Uganda, okuli ne offices ez'enjawulo mu bakulu oba ez'abakulu ab'eggwanga eryo erya Canada. Jjukira eggwanga lya Canada lyerimu ku mawanga agaweereza Uganda obuyambi obwa ssente, obuyambi obw'ebika ebyenjawulo. Kakati bano Bannayuganda be bamu beekalakaasa nga bwe nkugambye gye buvuddeko ne baba nga baagobya Joy Ruth Achenge ono nga ye yali ambassador ow'eggwanga erya Uganda mu ggwanga eryo erya Canada. Kakati okwekalakaasa kuno kubadde kugenda mu maaso nakati wenjogerera bakyaliyo bakyakwasaganya ensonga eno, era akulembera eggwanga erya Uganda General Yoweri Kaguta Museveni ebibye birabika nga si birungi kubanga ebyaleeta Joy Ruth Achenge okudduka oba okugobwa mu ggwanga eryo njagala okutegeeza gwampuliriza nti byandibanga bizzeemu, era okukwata oba okuteeka obunkenke ku mukulembeze waabwe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kirabika nga kibizadde ebyabadde ebyamutuuseeko bano babyopye mu ggwanga erya Canada. Kanzije tubeere nga tweyongerayo nkulage n'olutambi olwo kampitireko wano katono nga bulijjo Red Zone TV kwoli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good to see you too. Thank you. Yeah. Ugandans are murderers because of Museveni. Ugandans are murderers because of Museveni. Bobi was shot because of Museveni. Bobi was shot because of Museveni. Bobi was shot because of Museveni. How long you guys plan on being here? 20 minutes? And what's your direction from here? Straight on university? Let's go to university. Straight to the University of Banna? Okay. Hello everyone, thank you for coming. We are at the Provincial Parliament of Ontario. You all know Toronto is the capital city of Ontario. People power! People power! Do not
Wine. You cannot kill Kyagulanyi Ssentamu. Kyagulanyi Ssentamu is untouchable. Kyagulanyi Ssentamu is the eye of Ugandans. You touch Kyagulanyi, you touch Ugandans. We are here to deliver a petition to the Provincial Parliament of Ontario. I am going to read it before you so that we deliver it to the Premier's office. Urgent request for immediate action following the attempted assassination of the National Unity Platform President Robert Ssentamu Kyagulanyi. We are writing to bring to your attention a deeply troubling incident that occurred in Uganda on the evening of September 3rd, 2024. The National Unity Platform, Uganda's official opposition party, is gravely concerned and alarmed by the severe and unprovoked attack on our party president, Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu, also known as Bobi Wine, by Ugandan police forces and military forces. Bobi Wine, an influential opposition leader, former member of parliament, activist, a national superstar musician, was the target of a deliberate assassination attempt by Ugandan police. The despicable act took place in Bulindo, Chira municipality, as he was returning from a visit to one of his lawyers, Musisi George. His convoy was ambushed by a joint force of police and military personnel led by a commander identified as Kwesije. The attackers, without provocation, fired live bullets, tear gas canisters, and other projectiles at the convoy, resulting in Bobi Wine being shot in the leg. He is currently receiving medical treatment, but as we demonstrate now, he's been discharged his home. This heinous act and attack is yet another blunted attempt on Bobi Wine's life and those of his supporters by the regime of Yoweri Kaguta Museveni Tibahabura, the dictator. It represents a continuation of the violent repression and gross human rights violations that have identified and defined President Museveni's administration. As a courageous advocate for freedom, democracy and human rights, Bobi Wine has consistently risked his life to challenge this ruthless regime. In light of these alarming events, we urgently call upon the Ontario provincial government, the international community, the Canadian government, and all democratic institutions to take immediate and decisive action. They should publicly condemn the attempted assassination. We request that the Ontario province and Canadian government and other international bodies publicly condemn these heinous acts of political violence against Ugandan's official political leader. Call for an independent international investigation. We urge the Canadian government to demand a thorough and independent international investigation into the incident that will ensure accountability and justice. Support for pro-democracy movements. We seek your support in amplifying the voices the National Unity Platform and other pro-democracy movements in Uganda by providing necessary resources and mobilizing international bodies to apply pressure on the Ugandan dictatorship and regime. We demand and ask you to demand for accountability from the Ugandan government. The Ontario provincial government and the Canadian government should demand that those responsible for this attempted assassination be brought to book, and that the Ugandan government respects the rights of its citizens
and upholds democratic processes. The time for action is now. The lives of those who dare to speak out against tyranny and oppression are at risk. And the international community must not stand idly by this. Your support and immediate response are crucial in sending strong message that such flagrant violations of human rights will not be tolerated by the international community. We have attached a press release providing details of the incidents. We respectively request for urgent attention and action in response of this critical situation. Thank you for your consideration. I have signed as Doreen Ochoro Kajumba on behalf of the National Unity Platform Canada chapter and Ugandans that live in the diaspora and those that have been just out of their country or forced to leave their country because of their political beliefs. Stand with us now or never. People power! Power, power! People power! Power, power! People power! Power, power! NUP! Everywhere! Everywhere! NUP! For God and my country, we are dropping the petition to the provincial office. Wait for us here, we will be back shortly. Mbale muli live. Batulinze abakyala bano bemulaba ababiri ba Iron Ladies batwala ekiwandiiko namutayika eri gavumenti ya Canada. Era betwalonda tubesiga abakyala basajja bawuguka nnyo. Tobuuza bibuuzo bingi bebaliwo ate emirimu bagikola. Office bagimanyi bano bazoganyi babagulidde n'obagulira. I know he's live streaming, just don't film any staff or you can tweet out.